Welcome back after the break. As I said, I'm joined by a great guest as well. And like I said, Britasia TV, you always going to give new people, new artists on the block a chance as well. So it gives me great pleasure, obviously, still to have Kulvinder Paji with us, but also to welcome Junior Dread. Nice to meet Did I get that right? Yes, you did. Junior Dread. Junior Dread. Not Dr. Dread. Because that's what comes to your mind, doesn't it? Dr. Dread. Yeah. Yeah, Junior Dread. So tell me about the name a little bit first, Junior. Junior came from my granddad, so as a little kid, always Junior. Okay, Junior. So okay. It is out of respect to him. Gigi. And Dread came from when I used to have dreadlocks. Oh. So all like people on my road, where I used to live with family, always go, Dread, come here, or Dread, how you doing? So you had proper jata, as we call it, Punjabi, as in the Apache Indians sort of style? Yeah, full-on dreadlocks. What inspired you to have dreadlocks? Oh, long dreadlocks. They were down to about here. Before I cut them. What inspired you to have dreadlocks? Basically, what it was it was a trip to India, and it was a case of I learnt that dreadlocks keep your memories. So basically, the knots in your head keep memories inside your soul, keep your soul together, and it was kind of like a mourning sort of stage for my granddad. Right. So it's a case I wanted to keep the memories and everything together until I was ready to fully let go and release myself into the world in that sense. Oh, right. Okay. I mean, I was talking to Apache Indian, he was saying, जट्टां दे राही जोल साहब आप गल करते कि बड़ी स्पिरिचुअलिटी है एक साधुआं दे ਆਪਾਂ सोचते हैं कि जट्टां शायद यू नो द वेस्ट इंडीज ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਕਈ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਟਾਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਬਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ right and what happened, so why did you then decide to it was just time to let go, really. Right. So it was 9 years, I grew quite long, and it was a case of just get over it all now. Memories of grandfather ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਮੂਲ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪਾਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਜਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ I think it's just very important. ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਦਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੈਗੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਸਮੁਖ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਮੁਖ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ and it's important, isn't it, for people to be connected with the grandparents, Nani, Nana, Bibi, Baba, Jidda Mara, you can learn so much. If I said to you one thing that you learned from your granddad, what would that be? Be respectful. Yeah. That was the main thing. Be respectful and humble. No matter whoever you meet, everyone's got their reasons for where they are in life. Yeah. So always respect them. ਫਿਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਝੋਂ ਹੁਣ ਜੀਣਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਝੋਂ ਹੁਣ ਜੀਣਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾ ਦਾ 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 ਜ਼ਰੇ ਦਾ 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 ਤਾ ਦਾ 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 ਜ਼ਰੇ ਦਾ de tareta de tareta de tareta de tareta de gaga ga ba ba ni ni de gaga ga ba ba ni ni de gaga ga ba ni ni da प्यार ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਹਾਏ ਕਿੰਜ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮੈਂ
ਚੰਗਾ ਹੱਸੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਮਾਵਾਂ ਮੈਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਹੋ So God bless his soul and for giving you to us as well. Tell us about your track, obviously number 1, working with a great singer. You know, Bashir Saab, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਆਏ ਬੜੀ ਉਹ ਲਚਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਲਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ. How do you get to meet up with somebody like that? Well, it was a case of, so I've been working on Bhangra music for quite a while, the folk style, and I wanted to do something different. And the only person that came to my mind was I want to do something different. I want to try a different style of singing to work with. Javed Bashir was the first name that came to my mind, and luckily my label are quite close to him, High Tech Music. Yeah. So they're quite close to him in that sense. So I've made a beat, made some music, and it was a case of I want Javed Bashir to sing on this. Right. No one else. If he doesn't sing on it, the song's not getting released. Okay. So it was a case of then connections. Are lyrics and stuff you have input into what you want him to sing? Yes, so basically the lyrics-wise, I'm quite a firm believer that the singer should be able to put their own input in it. I don't want to force-feed anything to anyone. So if I don't want to go to sing, well, here's a song, here's a melody, here's the lyrics, just sing. I want to go, here's a song, have a feel of it, this is the concept I have, what can you heal from it? And then he started doing some lyrics, sending over some ideas, and it just... And is he Pakistani based? Is he Pakistan based? He's Pakistani based, and then he moves to India to do all the Bollywood films and all that, so he's back and forth a lot. Right. So it's just a simple case of, with the internet these days, you can do everything via email. So it's a case we just sent the email over with the Vulcan, go, what do you think of this? And it was perfect. So there's no need to redo और जॉल साहब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜਕੱਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੁਖਣਾ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਥੋੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਸੈਲਫੀ ਸੁਲਫੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਔਰ ਇਫ ਪੀਪਲ ਆਈ ਥਿੰਕ you do have a Twitter account right Kulvinder ਹਾਂਜੀ ਟਵਿੱਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਈਮੇਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ ਇਦਾਂ ਜੀ ਸੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਠਹਿਰ ਜਾ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ and Junior why not work with artists from here there's an artist sitting right there there's other artists in the UK as well why do you feel that you have to go to establish artists why not give a new artist Strange you say that because the next 3 songs are all UK based artists who've not had any releases. I think one's already had one but they're all upcoming artists right so what I feel like especially with new artists coming through it's harder for me to give them a platform unless I established. Make yours. So there's no point both of us coming out as nobody's trying something, whereas if I'm established, I can bring... So if I get a platform, it's nicer to bring new people through. Right. So that's the case. So now that the platform's built, so the label go, right, we should start bringing in new singers if you want to do this. I was like, yes, I want to give anyone a chance. Anyone I think I can work with, I will give them a chance. Right. So now that's starting to develop. So Junior, are you a music producer or are you a music director? Because there's different, right? Music director is the person ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ direction ਦਿੰਦਾ ਬਜਾਉਂਦਾ ਹੱਥੀ ਵਜਾਉਂਦਾ producer ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ you know what I mean so where do you sit in it to be fair a bit of both so I will sit there make the beat make the concept if there's something I can't play or something and do you play instruments yourself a couple so like the dumbi and the vajra here and there but again if there's something I can't do I'm happy to bring someone else in but I will tell them how I want you have the concept right so I think a lot of people do get confused with the whole like producer and the engineer side. There are a few people who mix both and can do both, but even like in the mainstream, there's big artists who are producers, but they have someone sitting in front of them on the computer doing because they're not technical, but they have someone sitting there doing, go, look, this is the idea in my head. You're the only one who's got the hands who can put it out for me. So obviously, it's based on feeding them the information, telling how you want it, but again. It's your idea. It's your thought that's gone into it. It's not they're just the hands that are doing the work for you. You're saying I want to play this, and then you can turn around and go, no, I'm not happy with that. And then obviously there's the other case where it's a case of giving someone money and saying, here's the money, here's the vocal. Whatever you give me at the end of the day, that'll go with that. So that's completely different in that sense. ਔਰ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਕਿ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਗਾਓ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੜਾ ਇਕੱਲਾਪਨ ਜਾਂ ਲੋਨਲੀ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ
ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੁਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੁਰਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਇੰਨੀ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦਾ ਫਿਰ ਬਾਹਲਾ ਰੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਇੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ well thank you very much wishing you all the best and we look at which UK artists are you working with Junior? Oh, can't give the names out. Oh, you can't give the names out. Okay, well it's definitely not you or me or maybe Bullet. Who knows who could be. Okay, thank you very much guys. We'll be back after this break with a great guest.